Abu. বলো বলি খিলা Assalamu alaikum. We're going to start today's class. Yesterday we have studied the function and purpose of synchro and the construction and working principle of synchro we have discussed. Now today we'll understand two different concepts. One is why is the synchro that flows current from one state of coil into another, or what is the reason for current becomes zero actually. So these two different cases. One case, so we can describe two cases separately. Case one, where the stator, where the rotors of both the receiver and transmitter are the same, and the other case, the rotor of the stator, rotor of the transmitter and receiver is not the same. So we have to differentiate two cases. So I am explaining the first case. So this is case one, and this is the general expression. We have already discussed the general expression. Then today we have to differentiate two cases. So case study, case one. আলোক স্যার ভালো আছেন? Case one. The rotor of both the transmitter and receiver are the same.
the rotor of both the transmitter and receiver are the same. This is case 1. So this is in the first case, and we have to study case 2 here. That is case 2. The rotor of আচ্ছা পিছন দেখা যাচ্ছে না, তাও শেয়ার দিই। আচ্ছা, case 2, the rotor of the transmitter and the receiver are not the same. The rotor of the TX and RX, rotor of the rotor of the TX and RX are not the same. যদি একই না হয়ে থাকে, এটা কোন ক্ষেত্রে হবে, যে কোন ক্ষেত্রে হবে এর মধ্যে এখানে একটু লিখতে হবে যে if the rotor is TX rotor, if the transmitter rotor if there is an angular displacement in the transmitter rotor, and the reason is that as the antenna or any rotating object is mechanically mounted to the, as the antenna or any rotating object is mounted with it. Now it makes sense. So second কেসটা হচ্ছে যে যেহেতু আমরা জানি যে অ্যান্টেনা বা যে কোনো একটা রোটেটিং অবজেক্ট কি থাকে, যে এটা কিন্তু ট্রান্সমিটারের রোটরের সাথে আটকানো থাকে, ঠিক আছে। whereas the display means, in the previous class we have studied, this is the display actually. So this is the receiver side and this is the display. So the display for visual observation, the display for visual observation is on the receiver side. The display for visual observation is on the RX side. তার মানে হলো যে কেস 2 তে এবং কেস 1 এর দুই জায়গায় কি হবে, যে ট্রান্সমিটার সাইডে কি আটকানো থাকবে, যে অ্যান্টেনা বা রোটেটিং অবজেক্টগুলো, আর ডিসপ্লেটা থাকবে হচ্ছে আরেক সাইডে। এই কনসিডারেশনটা কিন্তু আমাদের উভয় ক্ষেত্রেই ধরতে হবে। The same consideration is applicable for both the cases. The first case, the rotor for both the transmitter and stator are the same, and the antenna or any rotating object is mounted with RX rotor. No, antenna is connected to TX rotor.
TX rotor. The antenna or any rotating object is mounted with the stator rotor, whereas and the display for visual observation is connected to the or mounted to the RX rotor. কথাটা কি হলো যে এই কেসের জন্য the antenna or any rotating object is mounted with the transmitter rotor and the display for visual observation is mounted to the RX rotor. The same consideration is applicable for case 2. তাহলে কি হয়ে গেল যে যেহেতু অ্যান্টেনা এবং ডিসপ্লে তো গেল, তাহলে আমাদের কনসিডারেশনটা ওকে। প্রথম কেস হচ্ছে যে আমাদের কেস 1 এ দেখাতে হবে দা কারেন্টটা কত ফ্লো হচ্ছে এবং কেন হচ্ছে সেটা আমাদের এক্সপ্লেন করতে হবে। আমরা সেটা একটু এক্সপ্লেন করব। তো প্রথমে আমরা একটু এটা ওপেন করে দেখে নিই যে এখানে আসলে কারেন্টের সিচুয়েশনটা কি হচ্ছে। So let's discuss this. Now it is M1. M1 means আমি একটু মার্কার দিয়ে বললে ভালো হবে, আমার জন্য সহজ হবে। তাহলে মার্কারটা আমি একটু প্লেস করে নিই একটু। Okay. So there are two machines. One is the transmitter, the other is the receiver. That is M1. That was M2. That was M1 and that was M2. এবং আমরা এখানে কি অ্যাপ্লাই করেছি VS. The VS is the common voltage we have applied to this terminal. This is common for the RX and TX rotor. So this is the source actually. The VS is this. This is actually the source voltage. This is AC voltage, and this is connected to both the transmitter and receiver. So this is the applied voltage, and that is why I have written that input. This is the input actually. So this VS is the input voltage for both the transmitter and the receiver. So we can complete the meaning here. So the input, the VS the input voltage VS is common for the input voltage VS is common for the input voltage VS is common for both the TX and RX rotor. এখানে একটু আমাদের মনে রাখতে হবে যে ইনপুট ভোল্টেজটা যেটা VX আছে, হ্যাঁ, the common AC supply voltage to the rotor VS, এবং এখানে এই কথাটা ক্লিয়ার করতে হবে যে আসলে কপি, ঠিক আছে, the common supply VS। এখানে আমি কথাটা একটু ঠিক করে দিই যে এখানে আসলে কি হবে, কন্ট্রোল V, হ্যাঁ, এই হচ্ছে ব্যাপার। হ্যাঁ,
তো যাই হোক, এখানে আমি এই টার্মটা নিয়ে আসছি যে ইনপুট ভোল্টেজ ভিএস টা আসলে টিএক্স এবং আরএস দুটোর জন্য কমন, সেজন্য এটা এখানে থাকলো। তো ভি সাইন ওমেগা টি আসলে অ্যাপ্লাই হবে এখানে। It means that the voltage is Vs, V sin omega t. This is V sin omega t actually. And this is V sin omega t. The common AC supply voltage to the stator Vs is equal to this, and this is V sin omega t. This is the common, and the voltage is V1, V2, and V3. So we have discussed how to achieve this voltage actually. At first, the TX is aligned with this. This is aligned. We can use A for aligned, and this receiver is also aligned A. So for that case, just for this case, the voltage V1, V2, and V3 is this. One is just sine theta, another is sine theta plus 120 degree, another is sine theta minus 120 degree. And there is another term, the output of the TX and the input of the RX is the same. Output of the TX. Okay, the output of the TX and input of the RX. So this is the voltage. What we are talking about, this voltage, this one, and this one. So for these cases, output of the TX is the input of RX. Output is the same. Is the same. So what does it mean actually? So this is for the stator, not the rotor side. The first one is the rotor side. Therefore, we can summarize this writing as for the rotor side, or sorry, for the stator, or voltage V1, V2, and V3. The stator voltage V1, V2, and V3 are the same. The stator voltage V1, V2, and V3 are the same for both the TX and RX. So it's very simple to understand. We have to make sure that the stator voltage V1, V2, and V3 are the same for both the TX and RX, because there is a reason actually. Because they are connected to each other directly. তার মানে কি, কারা কারা ডাইরেক্টলি কানেক্টেড? আমরা যদি একটু ক্ল্যারিফাই করি তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে
the stator terminal or voltage the stator terminal the stator terminals, which is S1, S2 and S3. One is S1, then another is S2, another is S3. The stator terminals, that is S1, S2 and S3 of S3 for both the TX and RX connected. এই কথাটা আমরা একটু ঘুরাই লিখলাম এখানে যে the stator terminals S1, S2 and S3 for both the TX and RX are connected. So how are they connected? In the previous class we have seen that this is S3. এখানে কি পেলাম আমরা S3 পেলাম এই S3 টা এবং এই S3 টা কি আছে কানেক্টেড similarly S1 and S1 are connected and S2 and S2 are connected together. What does it mean actually? It means that is the output of the transmitter. If we say this is the output of the transmitter, OP, this output of the transmitter is the input of the receiver side. If it is receiver side, so this is the input of the receiver side. So I want to explain like this. তার মানে ট্রান্সমিটার সাইডে যে ভোল্টেজটা তৈরি হলো সেটাই কিন্তু স্টেটর সাইডে এসে পড়লো এবার আমাদেরকে বলতে হবে যে কারেন্ট ফ্লো হবে কি হবে না এই কারেন্ট ফ্লো হবে কি হবে না এটা বলার জন্য আমি এগুলোকে একটু ক্লিয়ার করে দিই এবং এখন আমরা আলোচনা করতেছি যে কারেন্টটা ফ্লো হবে কিনা সেটা নিয়ে প্রথম কথা হলো যে আমাদের এখানে একটু জায়গা বের করতে হবে এটাকে একটু ছোট করে দিই এবার জায়গা বের হয়েছে তো প্রথম কথা হচ্ছে যে আমাদের এখানে যে কারেন্ট ফ্লো হোক বা না হোক সেটা ডিপেন্ড করবে কার উপরে এই V1 V2 V3 এর উপরে ওকে সো have a quick look on the figure that is the voltages are that is V sin omega t sin theta this is V3 one is V that is 3 then V2 and V1 so these three voltages in the terminals that is the voltages in between S1 and S3 then S2 and S3 then S1 and S1 S2 then S2 S3 and S3 S1 so these voltages are the same for both the transmitter and receiver. Now the question comes the question arises that what is the phase difference 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 between the stators of TX and RX this is the question actually before we have to explain what is going to happen that is what's going to happen we have to declare that the phase difference and not only the phase difference the voltages are the same so if we conclude that the voltages the magnitude or amplitude whatever the magnitude or amplitude of the magnitude oblique amplitude
the magnitude oblique amplitude of voltages, or we can more simply the magnitude oblique amplitude of V1, V2 and V3. Okay, the magnitude oblique amplitude and phase or phases, the magnitude or amplitude is plural, and phase of V1, V2 and V3 voltages are the same. আমরা কি করলাম? For case 1, we have found that the magnitude or amplitude and phase of V1, V2 and V3 voltages are the same. What does it mean actually? It means that there is a voltage, the amplitude is V, this is V, and this is V. This is V. V and V. This is the magnitude. And what is the phase? Phase is theta minus 120 degree. So this is a phase. Then theta plus 120 degree, this is another phase, and theta is another phase. And this theta and the theta on the other side, and this theta plus 120 degree and theta plus 120 degree on the other side, and theta minus 120 degree and theta minus 120 degree on the other side. This is known as phases. So this is phase, and this is amplitude or magnitude, whatever. This is amplitude or magnitude, whatever. This is V. So you have to explain like this is node V. This is the amplitude or magnitude, you know, and this is the phase. So look at the question that the amplitude and magnitude of or phases for 3 voltages are the same for both the transmitter and receiver. So the question comes from that: what is the potential difference or phase difference? Potential difference and phase differences of these two, that is voltages, the terminal voltages. Zero, exactly. আমি এটাই শুনতে যাচ্ছি যে জিরো যদি হয় তাহলে কারেন্ট ফ্লো করবে কিভাবে, সেটাই হচ্ছে আমাদের অ্যানসার হবে। therefore the current flowing from the, এখানে কিন্তু একটা বুঝতে হবে টু অর ফ্রম বলবো আমি, টু অর ফ্রম, বিকজ কারেন্টটা ডিরেকশন ফরওয়ার্ডও হইতে পারে। মানে কারেন্ট এমন না যে সবসময় ট্রান্সমিটার থেকে রিসিভারে যাইতেই হবে, ব্যাপারটা ঠিক এমন না। রিসিভার থেকেও ট্রান্সমিটার থেকে কারেন্ট আসতে পারে। এই জন্য আমি টু অবলিক ফ্রম এই শব্দ ইউজ করলাম। দ্য কারেন্ট ফ্লোয়িং টু অর সরি the current flowing to or from the TX transmitter to or from the transmitter to or from the RX. আরো সিম্পল হয়ে গেল। তো therefore কি হয়ে গেল? the current flowing to or from the transmitter to or from the receiver, অর্থাৎ আমাদের রিসিভার থেকে ট্রান্সমিটারে বা ট্রান্সমিটার থেকে রিসিভারের মধ্যে কারেন্টটা ফ্লো হবে না। আচ্ছা, আমি এটাকে আরেকটু সিম্পল করে লেখার চেষ্টা করি, এটা একটু বেশি কঠিন হয়ে যাচ্ছে। ফ্রম দ্য TX to RX or vice versa লিখে রাখি, or vice versa, এটা ওদের ইজি হয়। therefore এই কারণে কি হবে? the current flowing from the transmitter to receiver or vice versa is the current flowing from the vice versa I, therefore the current flowing from the transmitter to receiver is 0. Bas
Therefore, the current flowing from the transmitter to receiver or vice versa টা ব্র্যাকেটে দিয়ে দিলাম is 0. তাহলে এটা আমাদের কেস 1 কমপ্লিট আমাদের। আচ্ছা, এবার আমরা কেস 1টা গোটাই নিই, আমরা সবাই বুঝতে পেরেছি, খুবই সিম্পল এটা আমি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। এবার আমরা আসছি কেস 2 তে। তো প্রথম কথা হচ্ছে সিঙ্ক্রো বা রিজলভারে কারেন্ট ফ্লো হবে কি হবে না সেটা নির্ণয় করবে আমাদের এই ট্রান্সমিটারের যে অ্যাঙ্গুলার পজিশন এবং রিসিভারের যে অ্যাঙ্গুলার পজিশন, এদের পারস্পরিক অবস্থানের উপরে নির্ভর করবে এর মধ্যে কারেন্ট ফ্লো হবে কি হবে না। এরপর আমরা আসি কেস 2 অ্যানালাইসিস। এই যে কেস 2, আচ্ছা, কেস for the case 2, the rotor of the transmitter and receiver are not the same. এখানে ট্রান্সমিটার এবং রিসিভারে তাদের আসলে অ্যাঙ্গুলার পজিশনটা সমান না। এই সমান না এর জন্য আমি একটা কাজ করি, সমান না এর জন্য আমি এখানে ছোট্ট করে একটু অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট দিয়ে দিই, তাহলেই আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে এটা কি হচ্ছে। এখানে ছোট করে আরএক্স টিএক্স দেওয়া আছে, এখানে দেওয়া আছে আরএক্স। তো আমরা ছোট্ট করে একটু এখানে একটু অ্যাঙ্গেল তৈরি করে নিলাম যেন আমরা একটু এক্সপ্লেন করতে পারি সহজে। তাহলে আমরা এখানে আসলাম যে এখানে আমরা একটা রোটেশন চিহ্ন দিয়ে দিলাম যে এটা যদি আমরা রোটেট করি তাহলে কি হবে। তো এখানে আমরা ছোট একটা চিহ্ন দিয়ে দিই আমাদের বোঝার সুবিধার্থে যে এটা আসলে এদিকে ঘুরছে, জাস্ট এটা বোঝানোর জন্য একটু বড় করে আঁকলে আমাদের সুবিধা হবে বুঝতে। তো এই হলো আমাদের ছবিটা, যে একটা সাইড থেকে একটা সাইডে ঘুরে আসতেছে। এটাকে আমরা একটু চিকন করে দিলেই আমাদের একটু বুঝতে সুবিধা হবে হয়তো বা। হ্যাঁ, এই তো বোঝা যাচ্ছে। মানে এখন এইখানে আমরা অ্যারোটা দিয়ে এটাকে ঘুরাই দিলাম। তো এই হলো তার অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট একটা ঘটে গেল। এই অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্টে আমরা এখন একটু বসাবো এখানে যে কি হয় একটু দেখি। এই অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্টের আমি একটা মান বসাই দিই যে আমাদের এখানে যে ট্রান্সমিটারটা দেওয়া আছে, এই ট্রান্সমিটারের এখানে এটার সাথে আটকানো আছে কি আছে, অ্যান্টিনা অথবা কোনো ডিটেক্টর জাতীয় কিছু, যেটা কি হবে, যেটা মানে এটা সময়ের সাথে ঘুরতেছে। এটা রাডার হতে পারে, যে কোনো অ্যান্টিনা অথবা যে কোনো ডিটেকশন হতে পারে, ওয়েদার ফোরকাস্টিং এর এসব, বা এয়ার ফ্লো ডিটেক্টর হতে পারে। তো যেহেতু সেটাই ট্রান্সমিটারের সাথে লাগানো আছে, কাজেই রিসিভারটা তো থাকবে ঘরের মধ্যে, এবং এখানে আমরা সহজ করে একটা পার্টিশন দিয়ে দিই, সব ঝামেলা শেষ। ইনসার্টে গিয়ে আমি এখানে একটা ছোট্ট পার্টিশন দিয়ে দিই, ঝামেলা শেষ। একটা হলো ভিতরে এবং একটা হলো বাইরের সাইডে, ব্যাস। এখানে এটাকে আমরা কি করলাম, আউটলাইনটাকে মোটা করে দিই, একটা ঘরের বাইরে, আর এটার কালারটাকে আমি একটু অন্যরকম করে দিই এখানে। হ্যাঁ, এটাই ঠিক আছে। জাস্ট এটা পার্টিশন বোঝানোর জন্য আমি এটা ইউজ করলাম, যে এটা আসলে ছাদের উপরে এটা থাকতেছে, এটা ঘরের মধ্যে থাকতেছে। তো এখন যে অ্যান্টেনাটা কানেক্টেড আছে ট্রান্সমিটারের সাথে, এটা যখন ঘুরবে তখন আমি এখানে একটা অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট বসাই দিই, সেটা হলো ডেল্টা পরিমাণ ধরে নিলাম, সে ঘুরে গেল ডেল্টা পরিমাণ। তাহলে আমি এখানে একটা সিম্বল বসাই দিই, ডেল্টা। আচ্ছা, এখানেই ডেল্টা পাওয়া যাবে আশা করি। তোমরা একটু হেল্প করো দেখি ডেল্টাটা কোন দিকে আছে। ডেল্টা
নিচের দিকে মনে আছে কোথাও, এই যে ডেল্টা পাওয়া গেছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে আমি ডেল্টা পেয়ে গেছি। তো এখন এই ডেল্টা পরিমাণ সে কি হয়ে গেল, সে শিফট হয়ে গেল তার আগের অবস্থান থেকে। এখন আমরা এটাকে কিভাবে এক্সপ্লেন করব, এই জন্যই হলো কেস টু। কেস টুতে এখানে ডেল্টা পরিমাণ শিফট হয়েছে আর কেস ওয়ানে কোনো প্রকার শিফট হয়নি। তাহলে এবার আমরা এটা এক্সপ্লেন করি যে এখানে V1, V2 and V3 are the generated voltages of the stator, that is in TX side, and V1 prime, V2 prime and V3 prime are now the receiver side. তার মানে রিসিভার সাইড এবং ট্রান্সমিটার সাইডের মধ্যে ভোল্টেজ আমাদের কিছুটা চেঞ্জ হয়ে গেল, এবং এটাকে আমরা একটু ঘুরে লিখলেই ভালো হয়। তো এখানে যে ডেল্টা পরিমাণ চেঞ্জ হয়েছে সেটা তো এই পাশেই হয়েছে, এটাকে ধরে আমরা এই পাশে নিয়ে চলে আসি, এটাকে আমরা ধরে একটু এই পাশে নিয়ে আসি, আর এটাকেই বরং ওই পাশে নিয়ে চলে যাই, তাহলে বোধহয় একটু মানে এক্সপ্লেনেশনটা সহজ হবে। তো ব্যাপারটা হলো এরকম যে এই সাইডে তো আসলে আমরা চেঞ্জ করেছি, কিন্তু এই সাইডে আমরা কোনো চেঞ্জ করি নাই। ঠিক আছে, আচ্ছা হ্যাঁ, এই হলো ব্যাপার যে আমরা এখন যেটা বলতে চাচ্ছি যে স্ট্যাটার সাইডের জেনারেটেড ভোল্টেজটা হচ্ছে V1, V2, V3, এটা হলো V1 প্রাইম, V2 প্রাইম, V3 প্রাইম হয়ে যাবে এখন, যেহেতু এটা ভোল্টেজটা আমরা চেঞ্জ করেছি। এটা এখানে নিয়ে গেলাম, কন্ট্রোল জেড দি, এটাকে একটু কাট করে নিয়ে যাই, এটাকে একটু দূরবর্তী জায়গায় নিয়ে যাই। আচ্ছা, এটাকে শুরুতে নিয়ে চলে যাই। হ্যাঁ ঠিক আছে, আর এটাকে আমরা পেস্ট করে দিই। আচ্ছা, ওটা আমরা পরে দেখতেছি। প্রথম কনসেপ্ট হচ্ছে যে আমরা যে ট্রান্সমিটার সাইড সেটাতে যেহেতু অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট ডেল্টা দিয়েছি, কাজে এখন ভোল্টেজটা হয়ে গেছে V1 প্রাইম, V2 prime and V3 prime instead of V1, V2 and V3. So what is the expression now? The expression are just like the previous, delta is added to the theta minus theta prime 120 ডিগ্রি ছিল, এটা ছিল আগেকার ফেজ, এটা ছিল আগেকার ফেজ, এটা ছিল আগেকার ফেজ। ঠিক আছে, তাহলে এটা হলো প্রিভিয়াস দিলাম, বা আমি ওল্ড লিখে রাখলাম, ও এল ডি, ওল্ড অর প্রিভিয়াস পি, এন্ড কারেন্ট অর রিসেন্ট বা নিউ হলো নিউ, কারেন্ট অর রিসেন্ট কি হলো, ডেল্টাটা হলো এই ডেল্টা, এই ডেল্টা এবং এই ডেল্টা। শুধুমাত্র এরা কি হয়ে গেল, যুক্ত হয়ে গেল। যুক্ত হওয়ার কারণে এখানে V1 প্রাইম, V2 প্রাইম এবং V3 প্রাইম বসাই দিই এখানে, V1 প্রাইম, V2 প্রাইম এন্ড V3 প্রাইম। তাহলে এটা হলো আমাদের ট্রান্সমিটার সাইডের স্ট্যাটার ভোল্টেজেস। তার আপনার ব্যাপারটা তাহলে কি দাঁড়ালো? So this is the, if the angular displacement for the transmitter is delta, if the angular displacement for the transmitter is delta, voltages of the TX are as follows. তাহলে ট্রান্সমিটার সাইডের ভোল্টেজটা শুধুমাত্র আমাদের চেঞ্জ হলো এই জায়গাটায়, এবং আমি প্রশ্ন রেখে দিচ্ছি what is the change in the magnitude or amplitude. The magnitude or amplitude is the same as there is no change in the V. So magnitude or amplitude is the same. We have to remember that. So let's discuss about the receiver. তাহলে আমাদের রিসিভার সাইডে কি হচ্ছে, রিসিভার সাইডে যেটা হচ্ছে সেটা হলো, এখানে আমরা আসি, রিসিভার সাইডটা ছবির সাথে দেখাতে পারলেই ভালো হয়। আমি একটু ছোট করে দিচ্ছি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। তাহলে এই হলো আমাদের রিসিভার সাইড, ব্যাস এখানে আমাদের পুরো অংশটা চলে এসেছে। আমি এখানে ক্লিয়ার দিয়ে দিই, ক্লিয়ার অল ড্রয়িংস। তাহলে এখানে কি হচ্ছে, রিসিভার সাইডের ভোল্টেজটা এই যে V1, V2, V3 থেকে গেছে, তো
তো এটা একটু চেঞ্জ করা দরকার, এটা আমি এখনই চেঞ্জ করে নিলেও হবে, আমি একটু চেঞ্জ করে নিই চট করে। জাস্ট এই v1 প্রাইমটা আসলে হবে এই জায়গায়, ঠিক আছে। আচ্ছা v1 প্রাইম এখানে হয়ে যাবে কন্ট্রোল ভি, আচ্ছা কন্ট্রোল ভি, কন্ট্রোল ভি, তাহলে এখানে হয়ে গেল এই v1টাকে আমরা এখানে কাট করে নিয়ে যাই, নিয়ে এখানে বসাই দিই কন্ট্রোল ভি, v2টাকে নিয়ে যাই কাট করে এখানে কন্ট্রোল ভি, আর এখানে কাট করে নিয়ে যাই v3 কে, এখানেও আমি কন্ট্রোল ভি বসাই দিই। আচ্ছা তাহলে এই হয়ে গেল আমাদের অবস্থা, এবং এখানকার এটা দরকার নাই, এটা মুছে দিলাম। এই সমান সমানের কোনো দরকার নাই, এটা ডিলিট, এবং এই সমান সমানের দরকার নেই, এটাও ডিলিট, আর এই সমান সমানের আরই কোনো দরকার নেই, এটাও ডিলিট। তাহলে এবার কি হলো, এখানে হয়ে গেল v1 প্রাইম আর এটা হয়ে গেল v2 প্রাইম। তাহলে এখানে 1 এর বদলে কি করতে হবে, 2 বসাতে হবে, 2, আর এখানে বসাতে হবে 3। তাহলে কি হলো v1 প্রাইম, v2 প্রাইম, v3 প্রাইম, এবং এই হয়ে গেল আমাদের তিনটা ভোল্টেজ। আচ্ছা তো সেটা হলো যে এবার আমরা চলে আসলাম রিসিভার সাইডে। The angular position for the receiver is not changed. কেন এটা চেঞ্জ হবে না, কারণ এর সাথে আমরা তো কোনো কিছু কানেকশন দিই নাই, এর সাথে কোনো কিছু মাউন্টেডও নাই, এটা এখানে শুধুমাত্র কি আছে, এখানে একটা ইন্ডিকেটর আছে, only an indicator is connected here, as there is the potential there is the angular displacement here, there is no angular displacement, physical angular displacement here. So the voltages are v1, v2 and v3 as before, and their theta is just as before, that is theta minus 120 degree, theta plus 180 and theta, but the angular displacement on the transmitter are different from this, and in both cases the magnitude of voltage is v, is for both the transmitter and receiver side, this is v, this there is no change, and only the change is in the phase. So phases are not the same. So the first thing, the phase is theta minus 120 degree plus delta here for v1, and this is theta minus 120 degree here. Similarly, this is theta plus 120 degree plus delta plus delta. So what is the difference between this voltage and this voltage? So there is the phase difference. Now we get the phase difference between the transmitter and receiver. For that reason, the voltages in the terminal voltage of the S3 and this S3 prime, sorry, this is not prime, prime is here, S3 and S3 prime, then S2 and S2 prime, and this S1 and S1 prime. So they are not the same for now. তাহলে এখন কি হবে, S1 এবং S1 প্রাইম আলাদা হবে, S3 প্রাইম আলাদা হবে, এবং S2 এবং S2 প্রাইম আলাদা হবে in terms of phase only, in terms of phase only. And you know equation that আমরা একটা ইকুয়েশন শিখেছি যে আমরা যখন জেনারেটরের সাথে এখানে একটা লোড কানেক্ট করতাম, তখন পাওয়ার যে ফ্লোটা হয় সেই পাওয়ার ফ্লোটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে ফেজ অ্যাঙ্গেলের উপরেই। কিন্তু ফেজ অ্যাঙ্গেল যত বেশি হবে তত বেশি পাওয়ার ট্রান্সমিট হবে, ফেজ অ্যাঙ্গেল যত কম হবে তত কম পাওয়ার ট্রান্সমিট হবে। এই কনসেপ্টটা যদি আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করতে চাই, তাহলে আমরা কি পাচ্ছি, এখানে এখন পাচ্ছি যে যেহেতু এটার ফেজ ডেল্টাটা হচ্ছে লিডিং, তাহলে সবসময় কি হয়, লিডিং এর থেকে ল্যাগিং এর দিকে ভোল্টেজটা ফ্লো করে। তাহলে কারেন্টের ডিরেকশনটা কোন দিকে হবে, লিডিং থেকে ল্যাগিং এর দিকে, লিডিং থেকে ল্যাগিং এর দিকে, এবং লিডিং থেকে ল্যাগিং এর দিকে কারেন্ট আমাদের ফ্লো হবে। এখন তাহলে কি হবে, এইটার জন্য এর মধ্যে একটা কারেন্ট ফ্লো পাওয়া যাবে। দিস কারেন্ট ইজ নো লঙ্গার জিরো, রাদার ইট ইজ নট ইকুয়াল টু জিরো ফর all the cases, that is IA, IB and IC. The current is not zero actually.
আচ্ছা, the current is not zero. তাহলে এবার কারেন্ট যতক্ষণে ফ্লো হবে তখন কি হবে আসলে, এখান থেকে এখানে একটা পাওয়ার ফ্লো হবে। এই কারেন্টের সাথে সাথে কারেন্ট তার একা একা আসবে না, এখানে পটেনশিয়াল ডিফারেন্স আছে, ভোল্টেজ আছে, কারেন্ট আছে, সো দেয়ার শুড বি পাওয়ার ফ্লো ফ্রম দ্য ট্রান্সমিটার টু রিসিভার সাইড। Because of this, there would be an angular displacement. That is, the rotor will begin to rotate in the same direction as the transmitter, and there is a reason why it would rotate in the same direction. There is a reason actually, as you know that it depends on the direction of current actually. This is the direction of current, and there is it also depends on the phase angle. So, and then the question arises that এটা কতক্ষণ ধরে ফ্লো যে নন জিরো হবে, কতক্ষণ ধরে হবে, ততক্ষণ ধরেই হবে যতক্ষণ না এদের ফেজটা এক্স্যাক্টলি একই হয়ে যায়। ফলে ইনস্ট্যান্টলি এই ইকুয়েশনটা ঠিক আছে, কিন্তু এই ইকুয়েশনটা একটু পরে আর ঠিক থাকবে না। এইটার ফলে যে পাওয়ারটা ফ্লো হওয়া শুরু করবে, এই পাওয়ারটা তখন করবে কি, এটার মধ্যে রোটেশন শুরু করে দিবে, এবং যতক্ষণে না সে এই পজিশন পর্যন্ত আসে ততক্ষণ পর্যন্ত রোটেশন হতেই থাকবে। হওয়ার পরে যখন কি হবে যে এইটার যে পজিশন এবং এটার পজিশনটা এক্স্যাক্টলি দ্য সেম হয়ে যাবে, and at the same time there would be no phase angle and there will be no phase difference, and in only that case I would be again zero. অর্থাৎ কেস 2টা হচ্ছে সাময়িক, কেস 2টা কিন্তু স্টেডি স্টেট অবস্থা না, কেস 2টা হচ্ছে একটা ট্রানজিয়েন্ট অবস্থা। কেস 2তে এসে হবে কি, সে কারেন্ট ফ্লো করবে ঠিকই, কিন্তু অনন্তকাল ধরে সে কারেন্ট ফ্লো করবে না, বা অনেক সময় ধরে সে কারেন্ট ফ্লো করবে না, সে কারেন্ট ফ্লো করবে সামান্য কিছু সময়ের জন্য। যেটুকু সময় পর্যন্ত কারেন্ট ফ্লো করলে কি হয়ে যায়, রিসিভার সাইডের তার যে পজিশনটা সেটা এই ট্রান্সমিটার সাইডের সমান হয়ে যায়। তখন it again returns back to its stable state, which is the case 1. So case 1 is the stable state. এটাকে আমরা ক্লিয়ার করে দেই। হ্যাঁ, ক্লিয়ার হয়ে গেছে। তাহলে এখানে it will again return to case 1. And what case in case 1, the voltage, the magnitude or amplitude and the phase all are the same. এটাই হচ্ছে এটার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়, যে এই কেস 1টাই হচ্ছে এটার স্টেডি স্টেট বা স্টেবল স্টেট। কেস 1টাকে আমরা বলতে পারি যে এটাই হচ্ছে একটা স্টেবল স্টেট, ওকে। আর এটাই হলো, we can also write the default. The default location is that. So this is the case 1, and this is the transient state, or this is not the stable state, so this is transient state, and this is not the default. It works for very little amount of time, so this is transient state. This is the stable state and this is the transient state. So these are the differences between these two cases, and we have now understood what is the reason of flowing current and what is the reason of flowing, why the current is not flown from the transmitter to receiver or vice versa. And we have now understood why is the receiver rotor rotates, because of the rotation of the transmitter rotor, and it's now clear to us. So if you have any question, please ask me. আর সিআর কি কালেক্ট করেছো আজকে যে অ্যাটেন্ডেন্স? জি স্যার। ঠিক আছে, তোমাদের কারো যে কোনো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারো। আমার মনে হয় যে এটা কোনো কনফিউশন হওয়ার কোনো কারণই নাই, কারণ আমি এটাকে একটু অন্যভাবে আজকে উপস্থাপন করলাম তোমাদের কাছে সিনক্রোটা। আশা করি এটা অনেক অনেক ইজি মনে হবে তোমাদের কাছে। আর এটা টোটাল ম্যাটেরিয়ালটা যে আমি যে বইটা তোমাদের দিয়েছি শেয়ার করে, ওই বইয়ের মধ্যে ছবি সহকারে সুন্দর এক্সপ্লেনেশন করা আছে। এই কনসেপ্টটা যেহেতু তোমরা পেয়ে গেছো, এটা একটা ডিসকাশন হলো। এখন এই বইটা পড়লে দেখবা যে একদম মানে ইজি হয়ে গেছে, পানির মতো। ঠিক আছে, best of luck, wish you all the best. Thanks for attending today's class. Hope to see you in the next class. So take care. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Walaikum assalam.